Hello everyone. Hope you are all doing great. So today we are going to have pre-final paper discussion. So you have sent me tremendous number of papers. Okay. So you also sent me physics, biology, and social papers as well, so that I can pick out the papers and have some discussions like this. So max papers I got from few of you, and district was not mentioned in your paper, and district was not mentioned by you also in the mail. So I am not able to tell you which district it is, but then it is from one of you. Okay, if you are able to identify your district's paper, then it is good. The previous paper discussion was on Sangareddy paper. Okay, so let's begin with the very first question. And I also conducted a poll asking you which language do you want me to speak. So majority said bilingual, that is Telugu and English. So we are going with that now. Okay, so English people, don't worry. English also you'll have, and Telugu also. So let's proceed with the very first question, section A. HCF of any two numbers. 50 and 150 are two numbers. You need to find the HCF of this using Euclid's division lemma. Always remember, how will you use Euclid's division lemma? It is simple division. Divide. See, small number you will write here as the divisor, big number as the dividend. Okay. So 53 is a 150. Khatam. Okay, so I can write, see, in small childhood you might have learned this dividend equal to divisor into quotient plus the remainder. Okay, here in one step itself you are getting the answer. చూడండి ఒకటే step లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. So remainder ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో, whenever your remainder is 0, whatever is the value here you are having, okay, this value, okay, this divisor value, this is called the divisor value. Okay, that divisor value is the HCF. Okay, so therefore HCF is 50. Understood better? Single one-liner answer. Question number 2. Find the total surface area of a hemispherical ball with diameter 21. Direct question, direct substitution. So total surface area formula enti, total surface area of hemisphere is nothing but, see, curved surface area, this part of hemisphere is 2 pi r square. Now circle part కూడా యాడ్ అవ్వాలి కదా total surface area కి, so plus pi r square. So 2 pi r square plus pi r square ఎంత 3 pi r square. This is the formula. Now r you need. Radius is given as how much? 21 in the question. So substitute. So 3 into 22 by 7 into radius is 21 into 21. 7 ones are 7 threes are. So 3 into 22 66. 66 into 3. 198 into 21. Check if you are getting the same answer. Okay, if there is any correction, let me know. Okay, this much. చూడండి సెంటీమీటర్లో ఇచ్చారు కాబట్టి సెంటీమీటర్ you will write, area so square you will mention. Okay, if it was volume you would have mentioned cube. Question number 3, people. Which type of lines are formed? మనకి ఇచ్చిన lines 2x plus 3y minus 7 equal to 0. One more line is 6x plus 9y minus 5 equal to 0. Okay, very quickly we are solving the paper. Okay, so I hope these sessions are really helpful for you. So see, so this is like a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is like a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So two equations icharu, linear equations. Which type of lines are these? They are asking you. So which type of lines ante, when two linear equations are there, they can be either coincident lines, intersecting lines, or parallel lines. So how will you know? You will simply find the ratio of this x coefficient a1 a2. So a1 by a2 is 2 by 6 ante 1 by 3. b1 by b2 ante, b1 by b2 is nothing but 3 upon 9, which is also 1 by 3. c1 by c2 is nothing but minus 7 upon minus 5, which is 7 by 5. So very clearly in this question you can see that a1 by a2 is equal to b1 by b2, but this is not equal to c1 by c2. So only when a1 by a2 is equal to b1 by b2, such lines are parallel lines. Okay, please remember, when a1 by a2 equal to b1 by b2, these lines are parallel lines. Okay, so therefore these are parallel lines.
Can 7 by 2 be the probability of any event? See the next question. Can 7 by 2 be the probability of any event? Probability of any event, if it is 7 by 2, 7 by 2 ante 3.5. So probability here it is greater than 1. You know that probability can never be greater than 1. So therefore, justify your answer and adigaru kabatti meer em rastarante, therefore 7 by 2 is not the probability of any event. Next question. Write the formula to find the volume of a cylinder. What is the formula for volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square h, simple. Explain each term. So r is radius of the cylinder, h is height of the cylinder. Clear? Question number 6. So itla formula question definitely ga okkataina vastadi. Question number 6. Draw a tangent. Okay. Draw a tangent and secant to a circle. So first oka circle giste ఈ సర్కిల్ కి టాంజెంట్ అండ్ సీకెంట్. సీకెంట్ అంటే ఇట్లా కట్ అవుతుంది, టాంజెంట్ అంటే ఇట్లా కట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎల్ అండ్ ఎం, ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ టాంజెంట్, వై టాంజెంట్ అండ్ వై ఎం ఈస్ కాల్డ్ సీకెంట్? ఎనీవన్? చూడండి, టాంజెంట్ ఆల్వేస్ టచెస్ ద సర్కిల్ ఎట్ సింగిల్ పాయింట్. ఓకే, టాంజెంట్ ఎప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ లో టచ్ అవుతుంది. వేళ సీకెంట్ విల్ కట్ ద సర్కిల్ ఎట్ 2 different పాయింట్స్. ఓకే, ఈ సింపుల్ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సి సెక్షన్ 2 నా. Solve the following equation. So what are the equations given to you? Question number 7. 2x minus y is 6. X plus 2y is 13. So within 6 minutes we have completed section 1. I hope it's super quick revision for you. So do share the sessions with all your friends as well. Okay, so that you know I can discuss all the question papers which you sent me. So చూడండి, ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? You cannot see, they did not ask you which method, substitution method, elimination method, they did not ask you anything. Suppose if I wish to eliminate y, okay, నాకు y eliminate చేయాలని ఉంది, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తే ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ ఎంత 2, ఇక్కడ ఎంత -1, so I'm multiplying this with 2, so this becomes 2 2s are 4x minus 2y is 12, and second equation as it is I'm writing. Now 1 is plus 2y, 1 is minus 2y. So directly add చేస్తే సరిపోతుంది. So 4x plus x 5x and this is 25. So x is nothing but 5. Now substitute the value of x. ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో x value substitute చేయండి. So 5 plus 2y is 13. So 2y is 13 minus 5 అంటే 8 and y ఎంత వస్తుంది 4. So this will give you 4 marks. See how easy it is. Question number 8 చూడండి, sets chapter నుంచి. Set A contains elements 5, 6, 7, 8, 9. Set B contains element 1, 3, 5, 7, 9, 10. Sets question చూస్తే నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. లాస్ట్ టైమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ పేపర్లో, సో దే గేవ్ యూ నంబర్స్ లైక్ 1, 3, 5, 7, 11, 13 అని నంబర్స్ ఇచ్చి దీన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాయమంటే నేను ఏం చేస్తానంటే x బిలాంగ్స్ టు ప్రైమ్ నంబర్. Okay, x belongs to prime number and x less than 14 అని రాశారు. సో ఒకరు ద ఇంటెలిజెంట్ వన్ ఒకరు ఏం అడిగారంటే, గుడ్ క్వశ్చన్, సో దే ఆస్డ్ 14 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు కదా ఎలా రాశారు అని అడిగారు. 14 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, ఓకే, బట్ 14 ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్. కండిషన్ ఏంటి? ఎక్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి, లెస్ దాన్ 14 అవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 13 దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది, 14 రానే రాదు సెట్లో. సో మీరు కొంచెం ఆలోచించాలి. జస్ట్ సింప్లీ బ్లైండ్ 14 కనిపించింది కదా, సో 14 కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది సెట్లో అంటే మీకు అసలు రోస్టర్ ఫామ్ అంటే ఎలా బిల్డ్ చేయాలో తెలియదు. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఓన్లీ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ ఇచ్చారు మీకు. సో ఎక్స్ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 1, 3, 5, 7, 11, 13. దెన్ I cannot exceed this because x less than 14 అన్నారు కాబట్టి I should stop my set here. అంతే, 14 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. Okay, so simple logic. You should have little concentration and understand what is being taught in the class. Yes, so that one clarification I wanted to give. Now students, set A undi, set B undi. A union B is super easy. A union means all. So you will take all the elements, but remember you will not take the common element. అంటే ఎలిమెంట్ ఒకటేసారి రాస్తారు,
మళ్ళీ 2 టైమ్స్ రాయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇక్కడ ఉంది, 5 ఇక్కడ ఉంది. 2 టైమ్స్ రాయొద్దు 5, ఒకటేసారి రాయాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ సెట్ రాస్తున్నా. సెట్ ఏ 5, 6, 7, 8, 9. సెట్ బి 1, 3, 5 ఆల్రెడీ రాసేసాం, సో రాయకండి. 7 ఆల్రెడీ రాసేసాం, సో రాయకండి. 9 ఆల్రెడీ రాసేసాం, సో రాయకండి. నెక్స్ట్ 10 ఉంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. దిస్ ఇస్ ఏ యూనియన్ బి. ఇప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఇందాక మనం ఏవైతే ఆల్రెడీ రాసామనమో అవి కామన్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట, అవి ఇక్కడ రాసేసేయండి. ఓకే. సో 5, 7, 9. దెన్ ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి అంటే ఏంటి? సెట్ ఏ, ఫస్ట్ సెట్ ఏ రాసుకోండి. ఇప్పుడు సెట్ బి రాసుకోండి. ఈ సెట్ ఏ లోంచి సెట్ బి ఎలిమెంట్స్ తీసేయాలి. సెట్ ఏ లోంచి సెట్ బి ఎలిమెంట్స్ అంటే సెట్ బి ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి సెట్ ఏలో చూడండి. 5 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, సో ఇది తీసేయాలి. 7 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, తీసేయండి. 9 ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ బోత్ సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. రిమూవ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఇన్ సెట్ ఏ? సెట్ ఏలో ఏం మిగిలింది? 6 and 8. సో ఫ్రమ్ ద సెట్ ఏ యూ విల్ రిమూవ్ బి ఎలిమెంట్స్. సో సెట్ ఏనే కన్సిడర్ చేసి అందులోంచి బి తీసి పడేసి ఏం మిగులుతాయో అవి రాయాలి. ఓకే. Now what is B minus A? B minus A means first you will write B. B set is 1, 3, 5, 7, 9, 10. Very important sets and very easy kuda. Confuse avvakunda score cheskondi ikkada marks. This is what you have. That is equal to ఇప్పుడు B లోంచి A తీసేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? B లోంచి A. B లోంచి A అంటే ఇదిగోండి, A ఇక్కడ ఉంది, A కి B కి కామన్ ఎలిమెంట్, ఇది కూడా కామన్, ఇది కూడా కామన్. సో B లోంచి A తీసేస్తే ఏం మిగిలింది నాకు? B లో 1, 3, 10. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. నా సి క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 డైరెక్ట్ ఫార్ములా క్వశ్చన్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా అడగడం 2 questions లో అడిగారు, 2 marks కి 4 marks కి. You need to write the median formula and explain them. Median is nothing but L plus n by 2 minus CF by F into H. ఇప్పుడు వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. L is nothing but the lower limit of the median class. N అంటే total number of frequencies or sum of the frequencies అని రాయొచ్చు. CF అంటే cumulative frequency of the preceding median class. F అంటే frequency of the median class. H అంటే class size. So క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 చూడండి. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ PQR. ఓకే, PQR అనే ఒక ట్రయాంగిల్లో షో దాట్ tan PR P plus R by 2 equal to cot Q by 2. సో ఇక్కడ షో దట్ కాబట్టి నేను LHS తీసుకుంటున్నా. సో LHS ఈక్వల్ టు RHS అని చూపించాలి. షో దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు షో LHS is equal to RHS. సో LHS is tan of 9 plus R by 2. సో tan theta ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఫార్ములా ఏం తెలుసు? tan theta is cot 90 minus theta, isn't it? So tan P plus R is nothing but cot 90 minus P plus R by 2. ఇది మొత్తం ఒక యాంగిల్ P plus R by 2. కానీ మనకి ఏం తెలుసు? ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ 180 కదా. సో ట్రయాంగిల్ PQR లో యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ Q ప్లస్ యాంగిల్ R, ఈ 3 యాంగిల్స్ సమ్ 180 అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ P plus R అని ఉంది కదా ఇక్కడ. సో మనం P plus R టర్మ్స్ లో రాద్దాం. సో యాంగిల్ P ప్లస్ యాంగిల్ R ఎంత అవుతుంది? 180 మైనస్ Q. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏముంది? ఇంకా P plus R by 2 అని ఉంది. సో డివైడ్ బై 2 చేసి ఇక్కడ కూడా డివైడ్ బై 2. అర్థమైందా? అంటే ఇదేంటి? 90 మైనస్ Q by 2 అవుతుంది. ఓకే, P plus R by 2 ఎంత అవుతుంది? 90 మైనస్ Q by 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ cot 90 మైనస్ P plus R by 2 అంటే ఎంత? 90 మైనస్ Q by 2. సో దట్ ఈస్ cot 90 మైనస్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఇది మైనస్ 90 అవుతుంది, ఇది మైనస్ Q by 2 కాబట్టి ప్లస్ Q by 2 అవుతుంది. ప్లస్ 90 మైనస్ 90 క్యాన్సల్. సో cot Q by 2. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తాము? ట్రయాంగిల్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. 7th క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు కదా, యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. సో 3 యాంగిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు 3 యాంగిల్ సమ్ 180. ఇందులో నాకు కావాల్సింది ఏంది? P plus R by 2 వాల్యూ. సో P plus R ఇటువైపు ఉంచేసి Q అటువైపు పంపించండి. Then by 2 also you need. So divide by 2 on both the sides. So this is the value I got. What is this value? P plus R by 2 వాల్యూ ఇది. అదే అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో కాట్లో మీకు cot Q by 2 వస్తుంది, which is nothing but your RHS. Next question. Question number 11. So I think we finished 10 questions in 14 minutes.
Question number 11. Find the values of log 5 to the base 25, log 2 to the base 16, log root 2 to the base 8. Forms an arithmetic progression, then find 10th term and 20th term. Okay, so first ఏమంటున్నారు, this will form an AP. AP ఫామ్ అవుతుంది అంటే చూడండి, దీన్ని 25ని 5 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చుగా, లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ ఉన్న బేస్కి ఈక్వల్గా దీన్ని రాయగలగాలి. సో లాగ్ బేస్ ఇస్ 2, 16 I can write as 2 power 4. 2 టర్మ్స్లోనే రాస్తున్నాం, 4 స్క్వేర్ అని కూడా రాయొచ్చు 16ని, కానీ ఇక్కడ 2 ఉంది బేస్ కాబట్టి ఇది కూడా 2 టర్మ్స్లో రాయాలి. లాగ్ ఇదేంటి, రూట్ 2 అంటే 2 power 1/2 కదా, రూట్ 2 అంటే రూట్ 2 యూ కెన్ రైట్ as 2 raised to the power 1/2. 2 క్యూబ్ 8 అంటే 2 క్యూబ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి, లాగ్ ఎక్స్ పవర్ ఎం ఫామ్లో ఉన్నాయి, అంటే m log x అని నేను రాయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ 2 log 5 to the base 5, 4 log 2 to the base 2, 3 log 2 to the base 2 power 1/2. ఇప్పుడు ఇంకొక ఫార్ములా కూడా అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. You might have learned this formula. Log x to the base a power m. So whenever the power is in the base, this power will become 1/m log x to the base a. If power is here, it becomes m. If power is in the base, it becomes 1/m. Okay, reciprocal. So this is nothing but 2 log 5 to the base 5 is 1. 4 log 2 to the base 2 is 1. And here, as I said, this power will reciprocal. So 1/2, when it reciprocals, it becomes 2. So 3 already you have. So 3 into 2 log 2 to the base 2. So this is 2, 4, 6 into 1 is 1. So this is an AP. Okay, 2, 4, 6 is an AP. Now first term of the AP is 2 and common difference is 4 minus 2, which is 2. I need to find the 10th term. See what they're asking, 10th term and 20th term product I want. Okay, so A10 into A20 I want. So firstly, what is A10? A plus 90, A is 2, D is 2. So substituting, you get 20. A20 ante A plus 19D. So A is 2 plus 19 into D is 2. So 2 plus 38 ante 40. సో కానీ ఇది కాదు ఆన్సర్, మనకు కావాలి ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ A10 and A20 is nothing but 20 into 40, which gives you, okay. See the next question, the height of a conical heap of paddy. There's a conical heap of paddy like this. The height of this paddy, E height enta anta 24 meters, radius R is 7 meters. This is H. Students said that that 550 square meter tarpaulin cloth is enough to cover the heap. So మొత్తం heap cover చేయడానికి ఇంత క్లాత్ 550 స్క్వేర్ మీటర్ క్లాత్ అయితే సరిపోతుంది అన్నారు. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? డూ యూ అగ్రీ? జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇది కరెక్టా కాదు తెలుసుకోవాలంటే మీరు కనుక్కోవాలి అసలు. ఓకే, సో టు కవర్ ద హీప్ యూ నీడ్ జస్ట్ ద సిఎస్ఏ. సో సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ కావాలి. సిఎస్ఏ ఆఫ్ కోన్ ఇస్ పై ఆర్ ఎల్, బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎల్ వాల్యూ హియర్. You don't have L value. L is this slant height. Okay, so slant height is nothing but L ఎట్లా వస్తుంది? In this right angle triangle, L square equal to H square plus R square. So L is root of H square. H square ఎంత? 24 square plus 7 square. So L will be how much? 25 square వస్తుందా ఫైనల్? ఇక్కడ చూడండి, 24 square అంటే 576 and 7 square అంటే 49. So 576 and 49 అంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ గా 625. 625 రూట్ ఎంత? 25 వస్తుంది. సో L is 25. So pi is 22/7, R is 7 and L is 25. So area is 22 into 25. So 22 into 25 చేస్తే మీకు 550 వస్తుందో చూడండి. వచ్చింది అంటే then what she said is correct, what the student said is correct. Okay, see the next question. 12 questions అయిపోయినాయి.
So now we are proceeding into section 3. Section 3 లో first question number 13. 2 root 3 plus 3 root 2 irrational అని prove చేయాలి. So how will you prove it is irrational? You will firstly assume it is a rational number కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారు, let 2 root 3 plus 3 root 2 is rational అని తీసుకుంటారు. సో 2 root 3 plus 3 root 2 rational అయితే it should be of the form a by b. Okay, and ఇక్కడ most important part is చూడండి, most important part is it is a 6 marker question. సో 6 marker question కాబట్టి మీరు దీన్ని రూట్ 2 రూట్ 3 అని తీసుకొని చేయొచ్చు, కానీ అది మరీ లెంతీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే రూట్ 2 ప్రూఫ్ చేయాలి, రూట్ 3 ప్రూఫ్ చేయాలి, దెన్ 2 root 3 is also irrational, 3 root 2 is also irrational, sum of them is also irrational ప్రూవ్ చేయొచ్చు, కానీ చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ 2 root 2 ఉంది, రూట్ 3 3 ఉంది. సో రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 3 నేను కామన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కామన్ తీస్తే 2లో ఒక రూట్ 2 మిగులుతుంది, రూట్ 3 ఇస్ కామన్, ప్లస్ 3లో ఒక రూట్ 3 మిగులుతుంది. సో ఇదంతా రూట్ 6 ఇంటూ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఈక్వల్ టు a by b. Okay, so again what you can prove here is root 6 equal to a by b into root 2 plus root 3 and రాయొచ్చు. Okay, so here this part, one second, let's not do this. అట్లా తీసుకెళ్ళిన అది ఇర్రేషనల్ నెంబరే కదా, కంప్లీట్గా అంతా ఇర్రేషనల్ నెంబరే కదా. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తే రూట్ 6 హోల్ స్క్వేర్ 6 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే రూట్ 6 వస్తుంది ఈక్వల్ టు a బై b హోల్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇదంతా 6 ఇంటూ 5 ప్లస్ 2 రూట్ 6 ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్. సో 5 plus 2 root 6 equal to a square by 6b square, 6 transposing to the other side. So 2 root 6 equal to, మన ఏం ఏంటి అంటే రేషనల్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర తీసుకోవాలి. 5 రేషనల్ కాబట్టి 5 తీసుకొచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండిట్లో కూడా 2 ఈజ్ రేషనల్. సో రూట్ 6 ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఆన్ ద సేమ్ LHS అండ్ ఇట్ బికమ్స్ 1 by 2 హియర్. ఓకే, 2 ఇట్ సైడ్ వస్తే 1 by 2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఫైనల్ ఏముంది నా దగ్గర, if you want you can simplify this and write ఈ సైడ్ సింప్లిఫై చేయొచ్చు. సో సింప్లిఫై చేస్తే a స్క్వేర్ మైనస్ 5 6 30 b స్క్వేర్ బై 2 6 12 b స్క్వేర్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు a 30 b 12 ఇవన్నీ బిలాంగ్ టు ఇంటీజర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ p by q. సో డెఫినెట్లీ ఇటు సైడ్ రేషనల్ నెంబర్, బట్ ఇటు సైడ్ మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ రేషనల్ నెంబర్. So therefore irrational equal to rational. So therefore our assumption that 2 root 3 plus 3 root 2 is rational is wrong. Okay, so నేను ప్రూవ్ చేసిన మెథడ్ ఎందుకు ఈ మెథడ్ లో ప్రూవ్ చేస్తానంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 6 మార్కర్ క్వశ్చన్. 6 మార్కర్ క్వశ్చన్ కి నాట్ 8 మార్కర్ కూడా కాదు, ఓన్లీ 6 మార్కర్. సో 6 మార్కర్ క్వశ్చన్ కి మీరు రూట్ 2 ప్రూవ్ చేసి మళ్ళీ రూట్ 3 ప్రూవ్ చేసి చేయడం చాలా లెందీ ప్రాసెస్, టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎగ్జామ్లో. సో దాని బదులు మీరు స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తే, సో కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు కామన్ తీసినాకనే స్క్వేర్ చేయాలని. మీరు కామన్ తీయకుండా కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లోనే స్క్వేరింగ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, 2 root 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 root 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. సో ఇలా చేసినా కూడా మీకు సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ మాత్రం మీకు రూట్ 6 వస్తుంది. చూడండి సేమ్ మనం చేసింది వస్తుంది. ఓకే, సో యూ ప్రూవ్ రూట్ 6 ఇస్ రూట్ 6 ఇస్ ఇర్రేషనల్ అన్నట్టుగా తీసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద మోడ్. మోడ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. సో 10 to 20 ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకోండి ఫస్ట్. త్రీ 5 9 13 7 4. మోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ కదా. సో ఇక్కడ మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ
మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ ఆర్ మోస్ట్ అకరింగ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏది ఉంది, 13 ఉంది, 13. సో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 13 అంటే ఇది మన మోడల్ క్లాస్. మోడల్ క్లాసెస్ 40 to 50 అంటే ఎల్ వాల్యూ, లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ మోడల్ క్లాస్ 40. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మోడ్లో ఈ మోడల్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్ అని రాసుకోండి. ఓకే, ఇది F0, F1, F2 ఆర్డర్లో రాసుకోండి. రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మోడ్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తారంటే L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 బై ఈ F1 నుంచి మోడల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి 2F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ H. ఇప్పుడు సింపుల్గా అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. F1 అంటే 13, F0 అంటే 9, F2 అంటే 7, H అంటే క్లాస్ లెంత్ ఆర్ క్లాస్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 10 హియర్, and L is 40. So substituting all the values, 13 2s are 26 minus 9 minus 7 into H is 10. So 40 plus 13 minus 9 into 4 by 26 minus identa 9 plus 7 into 16. 10 cancels, so 44 వస్తుంది. 44 ఎప్పుడు కూడా ఈ క్లాస్లో ఉందా లేదా చూడండి. ఉంది అంటే మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ ద క్యాలిక్యులేషన్. నేను ఫాస్ట్గా చేశాను, మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. సేమ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ పేపర్ డిస్కషన్లో కూడా చేసాం చూడండి. సేమ్ మోడల్ ఐ కెన్ సే. నేనేమన్నాను, ఫస్ట్ రఫ్ వర్క్లో ఏం చేస్తారు, దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. సో 2 4s are 8. I can simply write it as, okay, x if I take common I'll have x minus 2, and from here if I take minus 4 common again x minus 2. So x equal to 2 4 అంటే నా జీరోస్ ఏంటి 2 and 4. సో నేను ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలి, xy. సో 0 1 2 3 4 కావాలంటే 5 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y 0 వస్తుంది, 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y 0 వస్తుంది. ఓకేనా, బికాస్ దోస్ ఆర్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్. నా 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 8 వస్తుంది. x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 8లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y 8 వస్తుంది. 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 స్క్వేర్ మైనస్ 6 ప్లస్ 8, సో 9 మైనస్ 6 అంటే 3 వస్తుంది. సో 1, 3. 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 స్క్వేర్ అంటే 9 మైనస్ 6 3 18 ప్లస్ 8, సో ఇది మైనస్ 10 ప్లస్ 9 అంటే మైనస్ 1 వస్తుంది. సో చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చేసే వాల్యూస్. స్ట్రగుల్ అవుతారు ఈ టేబుల్ రాయడానికి. సో వన్స్ యూ నో దిస్, మీకు జీరోస్ ఏంటో తెలుసు అంటే టేబుల్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. సో ఈ మాత్రం టేబుల్ వచ్చేసిన తర్వాత సింపుల్గా ఎక్స్ యాక్సెస్ వై యాక్సెస్, నా వాల్యూస్ వచ్చేసి 8 హైయెస్ట్ ఉంది అండ్ -1 ఉంది ఎక్స్ సైడ్, అండ్ వై సైడ్ ఏముంది 1 2 4 హైయెస్ట్. సో స్కేల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ సింపుల్గా 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ తీసుకోవచ్చు. వై యాక్సెస్ మీద 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ అగైన్. సో 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2. So first point is 0,8. 0 on x-axis, 8 on 0,8 and 0 on x-axis, 8 on y-axis. So inkoncham points extend chesukundam. So this is the first point, 0,8 ante ee point. Next 1,3 ante 1 on x-axis, 3 on y-axis. 2,0 ante 2 on x-axis, 0 on y-axis. 3, -1 అంటే 3 on x-axis, -1 on y-axis. 4,0 అంటే ఇది. కావాలంటే 5 కూడా తీసుకోవచ్చు. 5 తీసుకుంటే 5 స్క్వేర్ 25, 5 6 30 ప్లస్ 8. సో ఇది -5 ప్లస్ 8 అంటే 3 వస్తుంది. 5,3 వస్తుంది. సో 5,3 అంటే 5 on x-axis, 3 on y-axis ఈ పాయింట్. సో గ్రాఫ్ చూడండి, యూ షేప్ కర్వ్ వచ్చేసింది, పారాబోలా. Join all the points with your free hand. Okay, next question. A student said that points form a rectangle. Do you agree? Just for your answer. Rectangle ante enti? ABCD. Rectangle lo em avvali, AB equal to CD avvali opposite side, and AD equal to BC avvali.
అండ్ ఆల్సో డయాగ్నల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఏసీ ఈక్వల్ టు బీడీ అవ్వాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే then you can say it will form a rectangle. Okay, so AB ఈక్వల్ టు CD అంటే ఫస్ట్ AB వాల్యూ కనుక్కోండి. చూడండి, A ఇది, B ఇది. సో రూట్ ఓవర్ 4 plus 1 whole square plus 3 plus 2 whole square. So how much am I getting? Root 5 square plus 5 square. So 25 plus 25 అంటే 2 root 25 అంటే 5 root 2 వస్తుంది. ఓకే, దెన్ CD you see CD, C ఇక్కడ ఉంది, D ఇక్కడ ఉంది. సో CD means 2 plus 3 whole square plus 5 minus 0 whole square. సో అగైన్ ఇదేంటి 5 square plus 5 square అంటే సేమ్ 5 root 2. సో అర్థమైందా? సో నాకేమొచ్చింది, AB ఈక్వల్ టు CD వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది చెక్ చేయండి, AD ఈక్వల్ టు BC వస్తుందా? సో AD BC మళ్ళీ అదే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. సో ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, చెక్ చేసి చూడండి. సో దిస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, హింట్ అంతా ఇక్కడే ఉంది, బట్ ప్లీజ్ డూ బై యువర్ సెల్ఫ్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. కార్డ్స్ క్వశ్చన్. చాలా మందికి ఇది నంబర్డ్ కార్డ్స్. ఓకే, సో నంబర్డ్ కార్డ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 21 to 100. If one card is drawn at random, find the probability of getting the multiple of 5. First bit ఏంటి, multiple of 5. 21 to 100 అంటే ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి? 1 to 100 అంటే 100 కార్డ్స్. ఫస్ట్ 20 కార్డ్స్ తీసేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఎంత అవుతుంది? 80 అవుతుంది కదా. 1 to 100 కార్డ్స్ లో ఫస్ట్ 20 కార్డ్స్ తీసేస్తే 21 to 80 అంటే రిమైనింగ్ 80 కార్డ్స్ అవుతాయి. సో టోటల్ 80 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 15 కావాలి. 15 మల్టిపుల్ ఏంటి, 15 మల్టిపుల్స్ ఏంటి, 15, 30. కానీ 15 మన కార్డ్స్లో లేదు, 21 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది అసలు తీసుకోండి. 30, 45, 60, 75, 90. ఇవి 15 మల్టిపుల్స్. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. ఓకే, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 5. సో యువర్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏ 15 మల్టిపుల్ ఇస్ ఫేవరబుల్ బై టోటల్. క్యాన్సిల్ చేసి రాయొచ్చు. Okay, see the second bit. Factor of 18. 18 factors. 18 factors ఎట్లా రాస్తాం? 1 into 18, 2 9s, 3 6 అంతే కదా. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. సో మీ ప్రాబిలిటీ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 18 is nothing but 6/80. కావాలంటే సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఇంకా 3/40. ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా 18కి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? దట్స్ ఇట్, రైట్. థర్డ్ వన్ చూడండి, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? 1 స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 4 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్, 7 స్క్వేర్, 8 స్క్వేర్, 9 స్క్వేర్, 10 స్క్వేర్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది ఆన్సర్స్? చూడండి, 1 స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1, 2 స్క్వేర్ ఈజ్ 4, ఇది 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. మీకు ఐడియా ఉంటే ఇవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఎవరి కోసం రాస్తున్నా అంటే ఐడియా లేని వాళ్ళ కోసం. సో ఈ 1 to 16 నెంబర్స్ లేవు మన కార్డ్స్లో, ఎందుకంటే కార్డ్ స్టార్టింగ్ 21. సో ఇక్కడ నుంచి ఉంది. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. ఈ 6 నెంబర్స్ ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. సో యువర్ ప్రాబిలిటీ దట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మళ్ళీ 6/80. సో అదే 3/40 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్రైమ్ నంబర్. ప్రైమ్ నంబర్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? ప్రైమ్ నంబర్స్ 21 to 100 మధ్యలో ప్రైమ్ నంబర్స్ కౌంట్ చేస్తారు. సో అవి మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అవుతాయి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ రాని వాళ్ళకి ఒక ట్రిక్ ఉంది, ఒక బాక్స్ ట్రిక్ అంటాం దాన్ని. టూ 3 5 7 11 13 1 second, I'm sorry. సో ఇట్లా బాక్స్లో మనం 100 వరకు నంబర్స్ రాసుకుంటాం. 100 వరకు నంబర్స్ రాసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఏం చేస్తామంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 కట్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 5 కట్ చేస్తాం, తర్వాత మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 కట్ చేస్తాం.
మిగిలిన నంబర్స్ ప్రైమ్ నంబర్స్ అనమాట. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఈ నంబర్స్ ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే ఇంకొక ఈజీ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఈ నంబర్స్ ఎలా రాస్తామో చెప్తాను చూడండి. 100 నంబర్స్ రాయకుండా ఇంకో ఈజీ మెథడ్ అంటే 2, 3 చేసిన తర్వాత దీనికి +2 చేస్తే 5 వస్తుంది. 5 7 7కి ఇప్పుడు +4 చేస్తారు. 11 11కి +2 చేస్తారు. 13 13కి +4 చేస్తే 17 17కి +2 చేస్తే 9. ఓకే. సో ఒకసారి +4 చేస్తారు. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు +2 చేస్తారు. సో +4 +2 ఇవి పేర్స్ లాగా రాసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలి +4 అవ్వాలి. +4 వచ్చిన నంబర్కి నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి +2 అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా రాసిన తర్వాత ఇంకేమన్నా 5 మల్టిపుల్స్ ఉంటే అవి కట్ చేస్తారు. 7 మల్టిపుల్స్ ఉంటే కట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇది ఈజీ. సో ఇది ట్రిక్. మీకు ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే నాకు ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రైమ్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎట్లా. సో పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అంటే 1 క్యూబ్ 2 క్యూబ్ అలా రాసుకోండి. ఓకే. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 10 క్యూబ్ అంటే 1000. సో మనకి 1000 వరకు లేవు. సో మనకి మాక్సిమం ఎక్కడ వరకు వస్తుంది 4 క్యూబ్ అంటే 64, 5 క్యూబ్ అంటే 125. సో 64 వరకే వస్తుంది మీకు. ఓకే. సో 4 క్యూబ్ అంటే 64 వరకే వస్తుంది. అంటే ఇంకా అయిపోయింది ఇక్కడ సొల్యూషన్. ఇంకా మీరు చేయడానికి ఏం లేదు. సో 8 ఉండదు. ఓన్లీ 27 and 64. ఓన్లీ 2 నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో దాని ప్రాబిలిటీ రాయండి. ఓకే. See the next one, last question. Construction of triangle. Last పేపర్ డిస్కషన్లో సేమ్ చేశాను నేను ఆల్రెడీ. సో డైరెక్ట్గా చేస్తున్నా. సో బీసీ ఒకవేళ నేను 6 సెంటీమీటర్ తీసుకుంటే 3 సైడ్స్ ఇచ్చారు. సో ఐ విల్ టేక్ ద కంపాస్ అండ్ మెజర్ ద రేడియస్ యాజ్ 4 సెంటీమీటర్ అండ్ డ్రా an arc. Again take the compass, measure the radius as 5 centimeter, draw one more arc. Both are cutting at a point A. So join. సో ఇది 4 సెంటీమీటర్, ఇది 5 సెంటీమీటర్. ఇప్పుడు నేను 3/4 ట్రయాంగిల్ మేక్ చేయాలి. 3/4 అంటే ఫస్ట్ ఒక రే గీస్తాము బిఎక్స్. ఓకే. అండ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్తో 4 ఎన్ని ఉన్నాయి డినామినేటర్ చూడండి 4 ఉంది కాబట్టి 4 పాయింట్స్. సో B1, B2, B3, B4. ఎందుకు బి అంటే ఇక్కడ బి అని ఉంది కాబట్టి నేను సేమ్ సిరీస్ తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత లాస్ట్ ఇది జాయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తారు. లాస్ట్ క్లాస్లో ఇన్ డీటెయిల్ చాలా స్లోగా చెప్పాను. ఐ హోప్ ప్రాక్టీస్ వచ్చేసి ఉండాలి మీకు. సో అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా. ఈ యాంగిల్ మెజర్ చేస్తారు. సో ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు ఏ పార్ట్ కావాలి థర్డ్ పార్ట్. సో థర్డ్ పార్ట్ అంటే B3. సో B3కి దగ్గర ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి సేమ్ యాంగిల్ సపోజ్ ఇక్కడ 70 degrees వచ్చిందంటే ఇక్కడ కూడా 70 degrees మెజర్ చేసి ఆ లైన్ గీయండి. సో ఈ 2 లైన్స్ ఏమవుతాయి ప్యారలల్ లైన్స్. అండ్ ఇది ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో దాన్ని C' అనుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ C ఉంది కాబట్టి C' అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ ఉందో మెజర్ చేయండి. సేమ్ యాంగిల్ ప్రొట్రాక్టర్ ఇక్కడ పెట్టి సేమ్ యాంగిల్ మెజర్ ఇక్కడ చేసి లైన్ గీయండి. ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇది A' అవుతుంది. ఇప్పుడు మీ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే A'BC. ఈ ట్రయాంగిల్ A'BC is the required triangle. ఓకే. సో ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ డిస్కస్ చేసాం. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా నేను వెళ్ళిపోయాను. హోపింగ్ దట్ I should save your time and you will understand definitely because పాతవి కూడా చూసుంటారు కాబట్టి. సో లాస్ట్ పేపర్ గుర్తుందో 47 minutesలో కంప్లీట్ చేసాం. మీ పేపర్ 38 minutesలో కంప్లీట్ చేసాం. సో యాజ్ I discuss more and more papers, I will tell you very quickly so that you don't waste your time. But you will get right session. ప్రొడక్టివ్గా ఉండే ఒక సెషన్ని నేను మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నా విత్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టైమ్. Okay, because you don't have much time. So do subscribe to the channel, like, share, and also comment and give me a lot of motivation. I'll see you all in the next session. Bye bye. Take care.